Yeah, it works. So let's say like 4 minutes. It has to be quite short. I'm sorry about that. Don't worry. Thank you. So we are here with Indila. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. It's very nice meeting you because in Italy we don't have so much knowledge about your music, unfortunately. Okay. Yeah. Okay. So I hope this is the first interview that keep your career. Oh, I in Ce Italy. sera une des premières interviews qui pourra porter votre carrière. I hope. I hope too. Thank you. Your first single that was the starter of your European career was La Première Danse. Yes, dernière danse. Yes. And it was very, very important on YouTube because you have 60 million, 10 million Énormément de vues sur YouTube. Combien on dit en anglais? 160 million. really a lot, but you have right now only success in few countries in Europe, but Vous avez du succès dans quelques pays en Europe. this is your celebration tonight because IBA is great recognized for European artists. Exactly. So how do you see that? Si tu veux. D'accord. Elle demande comment je ressens le EBBA. Voilà, Comment c'est ça. oui. Alors c'est une excellente nouvelle pour moi. It's an amazing news for her. D'autant plus que je m'attendais pas du tout à ce prix, She surtout que was je ne not connaissais pas. expecting this award because she didn't know this award as well. Quand j'ai appris ce que ça When voulait she dire heard what it meant to win an EBA Awards et que j'ai appris que j'avais gagné, and that she won, j'étais vraiment j'étais plus que flattée puisque she was so pleased and amazed parce que j'ai compris ce que ça voulait dire vraiment. because she understood the significance of winning an EBA Awards Et c'était beaucoup pour moi. and it meant a lot. Yeah, I think that you are French, so the heart of Europe and your music Le cœur de is l'Europe, c'est la like a melting pot of all the European culture and even world culture for your roots and everything. So it's very important. A French artist at IBA because past year wasn't French artist and this year there is a winner, so it's good for you. C'est très important qu'il y ait un artiste français parce que la France est un pays très important en Europe. Paraît-il, oui. D'accord. So do you want to introduce your music to Italian that never heard of you before? I would like to because I'm fond of Italian persons. J'adore leur manière de parler, She loves the way Italian people talk, leur gestuelle, their gestures, la nourriture italienne. Italian food. Everybody loves it. Je trouve que c'est un pays romantique. It's a romantic country. Alors bien sûr, j'adorerais. Of course, she would love her music So to cross the borders yeah. of Italy. Can we introduce a bit your music? So, how is your process of writing music? Because you are a songwriter. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur votre manière d'écrire, sur le process du songwriting? D'accord. J'aime l'image qui dit que la vie est une scène de théâtre. That says life is a theater scene. Dont les philosophes sont le public. Where philosophers are the audience. Et dans la chanson, dans la musique, And in music, j'ai l'impression, she's under the impression, sans vouloir me comparer aux philosophes bien sûr, without comparing herself to philosophers of course, que quand on compose et qu'on écrit, but when you're writing music, c'est un peu comme ça. it's a bit what happens. On observe la vie, on You're observe ce qui nous observing entoure. life, what is surrounding you, and that's the process of writing music for her. Et quand j'écris, j'essaye d'être When she's writing, la plus juste she's possible. trying to be very fair.
j'ai besoin de parler de ce que je connais vraiment. She needs to write only about what she knows really, Ou de ce que je comprends. or about what she understands. Yes. That's why you can put your heart, your emotion in C'est your la raison pour song. laquelle vous pouvez mettre votre cœur et vos émotions dans vos chansons. C'est ça, merci. That's it. And you prefer the most performing with an audience or concentrate on your music in studio? Do you prefer the studio? Vous préférez être en studio ou jouer devant un public? Pour tout vous dire, Tell me the truth. avant de faire cet album, de le finir, Before finishing this record, j'ai passé une longue période de ma vie en studio. she spent a lot of time in the studio, Et j'ai trouvé ça très très bien. and she loved it. She enjoyed it a lot. Et la scène, ça a été vraiment nouveau pour moi. And stage is something fairly new to her. Ça ne fait que quelques mois. It's only been a few months. J'en ai eu très peur au départ. She was extremely scared at the beginning, Et après seulement, quand j'ai commencé à prendre l'habitude, and when she got used to it, j'ai vraiment pu apprécier la scène. she finally get to enjoy it. C'est récent. It's fairly recent that she's enjoying it. Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire clairement que j'aime autant les deux, contrairement à avant. Today she's finally liking both. Yeah. Okay, because for the contact with audience, it's a given and It's a given, and il y a pas d'intermédiaire entre moi. There's no barrier between the audience and the singer, so Voilà, il n'y a que l'émotion qui nous tape comme un boomerang entre moi et le only the public. feelings and emotions are like a boomerang between the singer and the audience. okay. And what do you expect after tonight? Qu'est-ce que Because vous attendez après ce soir? J'attends et j'espère m'endormir avec le sourire. Tu m'en mets, tu te so fais sweet. And yeah, and so how will be your 2015 in music? What are your plans for this year? Qu'est-ce qui va se passer en 2015 pour vous en termes de musique? Je pense que je vais continuer à travailler sur mon prochain album. Still working on your record. Et puis je vais enfin commencer And finally, peut-être maybe ce début de tournée. a tour. I hope in Italy too. Thank you for You're your welcome. I time. would like. Thank you.